But before we go into the Bible, just cast your mind. Israel had been in slavery for many, many years. In answer to the prayers of the Israelites, God sent Moses to go to Pharaoh with his command. Let my people go. But of course, Pharaoh wouldn't listen. So God brought 10 terrible plagues on the children of Egypt. To convince Pharaoh that yes, the people of Israel must go. Turn with me to Exodus chapter 12. And this text that we are going to address at this moment, we will see that is the beginning of the first and most important festival in the history of Israel. And this festival, as we all of us are aware, is called the Passover feast. From the days of Moses and even until today, every faithful Jew who fears the Lord partakes in this festival with his family. They were to celebrate how the Lord delivered them out of trouble. Turn with me to Exodus chapter 12. I'm reading from the first verse now. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, this month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th month of this month they shall take to them every man a lamb. A lamb. According to the house of their fathers, a lamb for an house. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next into his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your account for the lamb. Your lamb shall be without blemish. A male of the first year, a male lamb of the first year, a first year male lamb. You shall take it out from the sheep or from the goats. And you shall keep it up until the 14th day of the same month. And the whole congregation of Israel shall kill it in the evening. And they shall take of the lamb and strike it on the two side posts and on the upper posts of the houses
wherein they shall eat it. Na fe nsusu dua na mudi esi ho no wo mukum aboa wi a wo de aboa no baba besesa. And they shall eat the flesh in that night, roast with fire and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Na fe wo bedi aboa no enam no na fe brodo a won fa ye isini enye no wo edi aka ho ane bitter herbs. Enye enhahama nwonwon no. Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire. Na eye sa odwan a makunu no mundi ne mo na momomode na mo toto no wo eja so. His head with legs and with the pectenance thereof. Niti ane ne nan And everything. Ane ne bibia muni. And ye shall let nothing of it remain until the morning. Na mobedi na matwen kopem anopa. You shall not anything remain until the morning. Na munya bibia kopem eye anopa. Munjabi de mudia munjabi. And that which remained out of it in the morning you shall burn with fire. Na de beka no anopa no momomode mfangu jabi. And thou shalt ye eat it with your loins gilded. Na mu disusu a mu de esimu ase na mu bobo mu your shoes on your feet. Na fe no mu bagina mo nan so mo mpabo your staff in your hand. Na fe no eya makudie no ebe kita mo. And you shall eat in haste. Na fe no mu badini sa. It is the Lord's Passover. Na eye onyankopon twam fashe. For I will pass through the land of Egypt this night. Na anadwi no meba be twam ewo Misraim and will asase so. smite all the firstborn in the land of Egypt. Na eye abakan a wo Misraim nyina no mekum wo. Both man and beast. Eye emmoa ani nipa abakan nyina. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Na meni onyankopon me de atemuo a ese ebema Misraim. And the blood shall be to you for a token upon the houses wherein you are. Na sa mo dey nyina no baba begu eye efie ahodo a. And when I see the blood, na sa mo de sa I will pass over you. Mo di mo dey keka mo dan no a na sa me duru ho a metwam akọ. And the plague shall not be upon you to destroy you. Na fe no se obofo lu duru ho a esan se mo dey when I smite the land of Egypt. Sani me ka kire mo eye Misraim asase so no. Verse 14. And this day shall be unto you for a memorial. And you shall keep it a feast to the Lord throughout your generations. And you shall keep it a feast by an ordinance forever. 7 days you shall eat unleavened bread. In the first day you shall put away leaven out of your houses. Right. Even the first day you shall put away leaven out of your houses, for whosoever eats leavened bread from the first day unto the 7th day, that soul shall be cut off from Israel. And in the first day there shall be an holy convocation. On the first day there will be a holy convocation. And in the 7th day there shall be an holy convocation to you. No manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may he do. If you observe the feast of unleavened bread, for in this self same day have I brought your armies out of the land of Egypt. Therefore shall ye observe this day in your generation by an ordinance forever. In the first month, on the 14th day of the month at evening, you shall eat unleavened bread until the 21st day of the month in the evening. Again, verse 19, 7 days shall be no leaven found in your houses. For whosoever eats that which is living, even that soul shall be cut off from the congregation of Israel. Whether he be a stranger or a born in the land.
Say oyo hoho ana say yewo no ewo asase no. You shall eat nothing leavened. Mundi bibia a eka wo. In all your habitations shall you eat unleavened bread. Sa na wona wotwa mo ho ahia ni nyina so eni dia eka wo. Amen. Amen. With this reading, Nyama kenkan ni bebrebe. I've captioned our sermon for today. Mabono tofa tiawa ewo nyame pese me ne mo kan ne se. The yeast moreka enimu. Brodo moreka enimu. That is it. Thank you. That is it. How do you celebrate the Passover feast? Celebrate the Passover feast. Is it because of the love of God you have in your heart? The God who brought your ancestors out of the land of slavery, who passed over your houses because you obeyed him, in putting the blood of sacrificed lamb on the door frame of your houses. The Passover. It was the only feast that lasted for a whole week. And during this period, you don't need any yeast in your house. And the first day of the long week is called the Feast of Unleavened Bread. The whole week is the Passover week, but the Feast of Unleavened Bread is the first day of the 7 weeks. A GP was in his office working in the surgery. Doctor bi oduyefo bi na owo ni dan mo oye adwuma. And as he came, a man came with his son. Na fe papa bi ade ne ba eba ho. This boy was playing with his toy. He was playing with his toy. Na sa akwada ketwe na fe wo di okita niam bia na odi ho agro ne toy. And a spoke in the tire of the toy had entered the boy's nose. Na akwada no se wo di agro no na emse na ababi e wo di odi agro na wura ne hwene mu. So while he was being worried, the father rushed him to the GP. Eno nti ebra akwada yi no na otis wo no ne papa e de ne ko oduyefo no ho. And the GP sorted that out for him. Na doctor no wode ne koye no wo hwe akwada no. And while they were going home, the father and the son, and the father was imagining, looking at the spoke, how it managed to go to the boy's nose. And while the father was looking at it, somehow the spoke went into the father's nostrils as well. So the father had to go back to the GP and said, Mr. GP, I have something to tell you. Why I was gazing at the spoke, the spoke managed to get into my nostrils as well. And I am feeling extremely uncomfortable. So the doctor said, no worry, I will take care of you. Brothers and sisters, there are certain things that don't have to go into our nostrils. There are certain things that don't have to go into our body system. And when they go into our body system, those things can never survive with us. If it gets into your body, if it gets into your mind, if it gets into your home, it brings confusion and chaos among you. So the Lord tells you that those things that are not supposed to go into
into your homes. saa nneɛma no ɛnsɛ sɛ kɔ wo fie Those things that are not supposed to stay in the house of the Lord. saa nneɛma no ɛnsɛ sɛ ɛtena wo nyame fie Those unleavened bread, those yeast saa mmɔreka no must be cast out ɛsɛ of sɛ yi the house mmɔreka no of God. ɛfiri yɛn fie mu onyankopɔn fie. Hello? And why I was thinking of the Passover, na ɛberɛ a na medwene twamu fahyɛ no ho no I asked myself a Me very ankasa- important question. me ankasa mebisaa me ho asɛm bi Why did God not use any other thing for the house of Israel but yeast? adɛn na onyankopɔn wamfa biribiaa ama ɛyɛ Israel efie no anaasɛ abusua no nyinaa na mmom no mmɔreka yi na ɔfae Why nothing? adɛn na wamfa biribiaa Because in Israel, they had so many things that represented so many things as well. na wokɔ Israel ɛman no mu a wɔn wɔ nneɛma bebree a ɛgyina hɔ ma nneɛma bebree This time around, the children of Israel, ɛyɛ Israel ɛma no they were not supposed to eat anything with living na ɛnsɛ sɛ wɔn mu edi biribiaa a mmɔreka wɔ mu for the whole period. ɛwɔ ɛberɛ bi Not only eating them, nyɛ sɛ wɔn mu di nko ara o but the fact that you not eat it, God told Israel through Moses na wɔn mu nie no onyankopɔn ɛkasa that kyerɛ wɔn within mu the na Moses 7 days, sɛ ɛna you ɛnson no have to search in your house ɛna if there is any hidden yeast over there. na ɛna nson no a modi di twam fahyɛ no mo mmɔden na mo nsese mo ho na mo nsese ɛyɛ mo ankasa mo fie na mo nhwɛ sɛ biribi atekyema wɔ hɔ anaa Anything hidden there, you need to take it off the house of God biribiaa asie wɔ no wɔ nanson no mu no ɛsɛ sɛ woyi firi hɔ before Israel could dine with the Lord. ansa na ɛyɛ Israel ɔman no atumi ne onyankopɔn ato nsa didi. Turn with me to the book of the Gospel according to St. Luke, chapter 12, verse 1. Ngoma yɛnkɔ Luka ngoma etire 12:1. edu And may somebody read this text for me. Luke 12:1. pakyɛ obi a bi a ɔnkan ɛma ɔsɔfo Luka etire edu Luka etire edu mmienu nkyɛmu baako. Ɔse brɛ no mu ara a nkurɔfokuo mpempem aboaboa wɔn ano na mpo wɔatiatia wɔn ho ɛsoɔ no. Ofitii ase kyerɛɛ wɔn kyerɛɛ n'asuafoɔ no kane sɛ saa na metwerɛ deɛ yɛatwerɛ hɔ no. Okay, don't worry. Wɔka a ɛne nya atwom no ho. Amen. 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 The English says, be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. In other words, when God was talking to Israel with the yeast, na ɛberɛ na onyankopɔn ɛkasa kyerɛ Israelfoɔ no God ɔfa mmɔreka no was so no talking of sin in its actuality. na ɔka bɔne paa ho asɛm sɛnea bɔne si tie And God used yeast to represent sin. na onyankopɔn ɛfa mmɔreka no ɛde gyina hɔ ɛma bɔne. Church, asafo today we have come to dine with the Lord. ɛnɛ yaba sɛ yɛne onyankopɔn ɛba no ɛbɛto nsa And adidi. before you can actually eat with God on this great occasion, na ansa na wo a wote ha yi no wobɛtumi ne onyankopɔn ato nsa didi any sonko. yeast among us must be cleared off. We are coming to dine with the Lord today. ɛnɛ yi yɛne onyame ɛbɛto nsa adidi. In 1 Corinthians chapter 5, verse 6, korintofoɔ nwoma a ɛdi kan etire enum nkyekyɛmu nsia. don't you know that a little yeast works through the whole batch of dough? wonim sɛ mmɔreka ketewa bi ɛna ɛtumi sɛe nneɛma. I had two loaves of bread in my hand this morning. anɔpɛ yi mewɔ brodo mmienu ekita me nsa. Literally, but somehow I left them at home. na me wura fi me gya no wɔ fie. One is bread that has been seasoned with yeast. baako ɛdeɛ wɔde mmɔreka ɛna ayɛ. And the other one is a flat bread without yeast. ɛna baako nso so deɛ wɔmfa mmɔreka agu mu. And the one which is big, it is big because there is yeast in it. na baako no deɛ ɛso ɛsiane sɛ wɔde mmɔreka aka ho nti ama na tu.
the kind of life that we live individually in our various homes, which do not represent God, na yabrabo a yebɔ no wɔ yɛn fie ne yɛn nnwuma mu a ɛntimi ɛnyi onyankopɔn adi ɛnkyerɛ no, make us feel so big that we want to fight with the church. So we are big bread. ɛtɔmrɛ bi a saa abrabɔ no yɛsusu sɛ yɛyɛ akɛsefoɔ, yɛso yɛkorɔn ɛkyɛn biribiara. The one without yeast na nea mɔreka animu no is too flat. ɛno deɛ ɛyɛ naha. There was this girl who was working with his dad in a donut shop. na abaya bi no ɔne ne papa ɛyɛ adwuma ɛwɔ ɛyɛ McDonald's Donut. ɛyɛ bofrotu ɛyi sotɔ bi ɛna na ɔne ne papa And this day the father was so mad with the girl. na dakuru bi duri na papa yi ni bu ofu ni baba no ɛwɔ sotɔ hɔ. Because in the morning that bread was too big. ɛsan sɛ anɔpa no na wɔhunu sɛ brodo baako ayɛ kakraka. And the girl that said, "Why is this bread so big? You are wasting my flour." na ne papa no bisa ne sɛ adɛn na wama saa brodo wei ayɛ kakraka saa no nea mede yɛ brodo yi woyɛ asɛe no. And the girl said, "Daddy, it was just yeast I put in there that has this enlarged the bread." na abaya no ka kyerɛ sɛ papa ɛnyɛ sɛ ɛyɛ flour no na mesɛe no kwa na mmom no ɛyɛ mmɔretie ni a woka no deɛ nanso so no wɔbɛtumi asua. Today we have come for a holy convocation. ɛnnɛ no yɛba sɛ yɛne onyankopɔn bɛto We nsa didi. have come to dine with the Lord. yɛba sɛ yɛne ne bɛto nsa didi. And the Lord's Passover is very, very spiritual business. na ɛyɛ twam fahyɛ yi no ho asɛm no yɛ honhom mu asɛm. The doorposts of our houses must be smitten with the blood of Jesus na Christ. yɛapono ano na na afei yɛde mogya akeka aka hɔ saa mogya yi no gyina hɔ ma yesu kristo mogya. And if the angel whose spirit is passing na sɛ ɔbɔfoɔ no ɛretwa mu akɔ a and your house is full of yeast, na sɛ wo dan no anaasɛ wo fie no mu no mmɔreka ayɛ ma the devil will smite you as the house of Pharaoh was smitten. na afei no ɔbɛtwa wo atwene ɔbɛtwa ɛyɛ wo fie no atwene sɛneɛ ɔbɔnsam atwa ɛyɛ onipa atwene no. Let me tell you something very frank. moma menka biribi nkyerɛ mo. It doesn't take a very large amount of yeast to raise flour to na make it bread. ɛyɛ mmɔreka kakraa bi ɛna wode gu ɛyɛ brodo mu a ɛma ɛtu ama no yɛ kakrakaa. Hello? The little sin that you are doing in the house of the Lord. bɔne kitikiti bi a woyɛ no wɔ asafo yi mu no You think the minor gossip wadwene yɛ wo sɛ nkɔnkɔnsa nketenkete and bi a those wodie no minor things that you think that they are not very important. ɛnneɛma nketenkete bi no a wode wo Those sɛ are the ɛnyɛ very no. things that are messing out the house of the Lord. saa nneɛma a wosusu sɛ ɛno deɛ ɛyɛ saa ɛyɛ Hello? saa nneɛma no ɛna ɛsɛ When we asafo yi. are thinking of spiritual matters, Say, you yeah. are thinking of earthly things. Say, yeah, When ka- people are on their knees in the night praying for you, sɛ yɛka honhom mu nsɛm a na wo deɛ wo so woka ɛyɛ honam mu nsɛm anadwo dasuo mu yɛbɔ mpaeɛ na yɛbɔ mpaeɛ ma asafo no when people are thinking for you, na nnipa ɛdwene wo ho when no people are doing marvelous things for you, nnipa ɛdwene nnepa you ama are wɔn just gossiping and backbiting na afei and, wo deɛ wo so so wode and insulting and pointing fingers at people's hand and fighting with other people in the church and doing all those of messy things, and you think that the house of the Lord is full of those kind of messes. na wo deɛ ɛberɛ nnipa ɛbɔ mpaeɛ no afei na wo so so no wo so wogu so a wodi nkɔnkɔnsa nketenkete wofa telephone woka wei na woaka wei keka nnipa tiri bɔ mu saa There na are- saa nneɛma wei no deɛ ɛntumi ɛntra asafo no mu The kind of sins, according to Paul, in the house of cloth, that should never even be mentioned in the house of the Lord. na Paul ka asɛm bi sɛ bɔne bi koraa wɔ hɔ a asafo yi mu no yɛ a ɛnsɛ sɛ yɛka ho You should not even mention them in the house of the Lord. ɛnsɛ sɛ mpo asafo no yɛbɔ din But ɛwɔ mu when we start talking, we become the sinners. na mmom no yɛhyɛ ase And we yɛka ɛbɛyɛ support abɔnefoɔ. any other thing. God, may the Lord help this church today. Onyankopɔn ɛmmoa asafo yi We are washing our garment today. yɛsi yɛn If ntoma really you want to dine with the Lord, for the Lord to bless you, think of spiritual matters. ɛnɛ yi no sɛ wopɛ sɛ wode onyankopɔn to nsa didi na wɔhyira wo deɛ a ɛne ɛsɛ sɛ wodwene honhom mu nneɛma ho I had a meeting with a certain sister who is not in this church.
Mene onua baby enya nhyiamudie mene no nhyiamudie bi onya asafo ba de na mo mene ni hia ma oka bi kire me. And the sister would tell me, Pastor, na dia onua ba no ka kire me enie osofo, why are you doing this and this and this and this and this and this and this in Southwest Church? Adana uye we ewo Southwest asafo mu. Then when she started talking, Na afi wo sha se o kasa no. I saw that sister had half-baked information. Na sister na sha se o kasa se mu nsem With half-baked information. Se asem na waka no eye efa bi na waka kakra na wodi a kire no. When I started explaining some few things to the sister, Na sister na ebra me sha se me ne no e kasa kire na ni all that she could see was na ne wo ye ya na se say na tie say mati owuo de menten kwa de. Church of God, today we have come to dine with the Lord. Nyame asafo ene yaba say We have to be united, but you have to be united in the Lord. We have to be united in all faithfulness to the Lord. We have to abide in the spirit of truth in the house of the Lord. And by so doing, the love of God will constrain this church. Today we are going to eat in the house of the Lord, and I pray that the Spirit of the Lord will rain from heaven above and wash his over his church, and all unfilthiness and all unrighteousness will no more be mentioned in the house of the Lord, but truth and the Spirit of the Lord will fill his church, and we shall move on to Zion. Na enema nyina no hom konkron no baba be yi nyina firi ho ne nyina ye gyina ama no kware ye be gyina ka no kware ye be ka no kware ne ye be ka no kware. May the Lord fill you, church, Nyankopon hye ma as you come to dine with him. Onyankopon fa ne hom konkron no hye ma. Think of heavenly things. Concentrate on the Lord. Pray for your leaders. Pray for your choir. Pray for your congregation. And the Spirit of the Lord will prevail in this house forever and ever and ever. May God